Quiro que diges de hacer, lo que estás haciendo. Ahora mismo. Para. Porque lo que estoy a punto de decir. No es un sermón común. No es una charla espiritual de domingo por la mañana. Lo que voy a compartir contigo hoy. Podría cambiar la manera en que ves el mundo para siempre. Hoy es 1 de mayo. Y esta fecha no es una coincidencia. En las últimas semanas, algo extraño está ocurriendo en el mundo. Los científicos están confundidos. Los gobiernos están en silencio. Y la mayoría de las personas simplemente siguen con su vida como si nada estuviera pasando. Pero tú sentiste algo, por eso estás aquí. Hay algo dentro de ti que te digo. Presta atención, algo se está moviendo. Ese algo es el Espíritu Santo. Desde los 4 rincones de la tierra, las señales están apareciendo. En los cielos, en los mares, en los comportamientos humanos, en las nations. Y todo, absolutamente todo, apunta a un mismo punto en la historia. Yo soy el padre Dr. Carlos Vidal. He pasado más de 30 años estudiando profecía bíblica, teología escatológica y los patrones históricos que Dios ha usado para advertir a su pueblo antes de cada gran acontecimiento. Y hoy, tengo que decir algo que muy pocos se atreven a decir. Las señales ya no son futuras. Ya están aquí. La pregunta no es si algo grande va a ocurrir. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Qué date? Porque lo que viene en los próximos minutos te abrirá los ojos como nunca antes. Permíteme comenzar con una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que miraste el mundo? De verdad. No a través del filtro de las redes sociales. No a través de los titulares que los medios de comunicación quieren que ves. Sino de verdad. Con los ojos del espíritu. Con la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir la verdad sin filtros, sin maquillaje, sin adornos políticos. Porque si lo hicieras, estarías temblando ahora mismo. El mundo en el que vivimos hoy no es el mismo de hace 10 años. Ni siquiera de hace 5. El cambio ha sido tan acelerado, tan vertiginoso, que muchas personas simplemente no han podido procesarlo. Y ante lo que no podemos procesar, hacemos lo que los seres humanos siempre hacemos. Lo ignoramos. Lo normalizamos. Lo llamamos evolución o progreso, o los tiempos que corren. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Y si todo lo que está ocurriendo no es casualidad? ¿Y si existe un patrón? ¿Y si hay una inteligencia detrás de los eventos que estamos viviendo? Que ha sido documentada, profetizada y anunciada desde hace miles de años. Hace exactamente 2,600 años, un profeta llamado Ezequiel escribió palabras que en su época sonaban absolutamente incomprensibles. Habló de nations que se levantarían en coalición contra Israel. Habló de una era en que la humanidad alcanzaría el colmo de la soberbia. Habló de señales en los cielos y perturbaciones en la tierra. Señales que, en ese entonces, ningún ser humano podía imaginar. Hoy esas palabras son titulares de noticias. En los últimos 2 meses, hemos visto una acumulación de eventos que, de manera individual, podrían explicarse, pero en conjunto, forman un patrón que no puede ignorarse. Primero, las guerras y rumores de guerras. No una, no dos, múltiples conflictos activos en el mundo simultáneamente. El Medio Oriente en llamas. Tensions entre las grandes potencias nucleares. Fronteras que se mueven. Alianzas que se rompen y se forman en cuestión de semanas. Segundo, los fenómenos naturales. Los científicos están desconcertados. El número de terremotos significativos ha aumentado de manera estadísticamente anormal. Las temperaturas extremas, las inundaciones históricas, los incendios que consumen millones de hectáreas. La naturaleza está hablando. Y nosotros tenemos los audífonos puestos. Tercero, la crisis moral.
Esto es quizás lo más devastador de todo. No hablo de pecado individual, porque el pecado ha existido desde Adán. Hablo de algo diferente, la institucionalización del mal. El momento en que una sociedad no solo comete el error, sino que lo celebra, lo legisla, lo enseña a sus hijos, lo impone como virtud. Cuando eso ocurre, la Biblia es muy clara sobre lo que sigue. Cuarto, la desintegración de la familia. La célula fundamental de toda civilización, la unidad básica que Dios diseñó desde el Edén, está siendo atacada desde todos los frentes posibles. Why no lo digo como opinión política? Lo digo como diagnóstico espiritual. Cuando la familia que, todo lo demás que con ella. Las nations, las culturas, las civilizations. La historia lo demuestra una y otra vez. Quinto, la tecnología sin alma. Hemos creado herramientas de un poder sin precedent en la historia humana. Inteligencia artificial que puede replicar voces humanas, rostros humanos, pensamientos humanos. Tecnología capaz de manipular la realidad de maneras que habrían sido inimaginables hace apenas una década. Y la pregunta que nadie está haciendo es, ¿para qué usamos este poder? En manos de quién está? ¿Bajo qué valores opera? Todo esto junto, hermano, hermana, no es coincidencia. Es convergencia. Y la convergencia de señales, en el lenguaje bíblico, siempre ha significado una sola cosa. Dios está a punto de actuar. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Porque personas que, cuando escuchan esto, sienten miedo. Y yo no estoy aquí para dar miedo. El miedo es el lenguaje del enemigo. El lenguaje de Dios es otro. Es advertencia. Hay una diferencia enorme entre el miedo y la advertencia. El miedo te paraliza. La advertencia te prepara. El miedo te roba el futuro. La advertencia te devuelve el control. El miedo es oscuridad. La advertencia es luz. Y Dios, en su infinita misericordia, siempre advierte antes de actuar. Pensemos en ne. El diluvio no llegó sin aviso. Dios le habló en ne décadas antes. Le dio tiempo. Le dio instrucciones. Le dio la oportunidad de prepararse y de invitar a otros a prepararse. ¿Cuántos escucharon? 8 personas. En un mundo lleno de millones. No porque el mensaje no estuviera disponible, sino porque la mayoría prefirió ignorarlo. Pensemos en Sodoma. Antes de la destrucción, Dios envió ángeles. Advirtió a Lot. Le dio tiempo para salir, para salvar a su familia. La ciudad entera tenía la oportunidad. Pero solo unos pocos eligieron escuchar. Hoy el patrón se repite. Las señales están ahí. El mensaje está siendo proclamado. Y cada persona tiene una decisión que tomar. La pregunta no es si las señales son reales. La pregunta es que vas a hacer con ellas. Y eso, precisamente eso, es de lo que vamos a hablar en lo que sigue. Porque no vine aquí solo a señalar los problemas. Vine aquí a dar respuestas. Vine aquí a equiparte. Vine aquí a decirte que en medio de todo lo que está ocurriendo. Hay una salida. Hay un refugio. Hay un camino. Y ese camino tiene nombre. Voy a hacer algo que muy pocos predicadores se atreven a hacer. Voy a abrir la Biblia. Y voy a comparar sus palabras con los titulares de noticias de esta semana. No dejéis 100 años. No dejéis 50, de ESDA, SCMNA. Mateo 24, Jesús mismo habla, sus propias palabras, y dice, war es de guerras y rumors de guerras. Si levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pests, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Esa frase en el griego original es arge odonon. Y significa algo muy específico. No es el dolor final. Es el dolor del comienzo del parto. Es la señal de que algo está a punto de nacer. De que el proceso ya comenzó y no puede detenerse. En obstetricia, cuando una mujer entra en trabajo de parto, no hay vuelta atrás. El bebé viene. La pregunta no es si llegará,
La pregunta es si el entorno está preparado para recibirlo. Jesus uso exactamente esa imagen. Why yo te pregunto, estamos en ese momento. Vimos las señales una por una. Why mientras las repaso, quiero que prestes atención a algo, no estoy interpretando, estoy leyendo. El texto es tan literal, tan preciso, tan fotográfico. Que la interpretación casi no es necesaria. Señal número uno. Nación contra nación, reino contra reino. En el idioma original, la palabra usada para nación es ethnos. Significa grupos étnicos, pueblos, razas. Y reino contra reino habla de estructuras políticas. En otras palabras, Jesus no solo predijo guerras geopolíticas. Predijo conflictos étnicos internos. Guerras civiles, divisions raciales, tensions identitarias. Suena familiar. Hoy vivimos en una era de polarización sin precedent. No solo entre países, dentro de los países, dentro de las ciudades, dentro de las familias. La división es tan profunda, tan visceral, tan cargada de odio. Que las personas ya no pueden sostener una conversación sin que explote en conflicto. Eso no es política. Eso es profecía completa. Señal número 2. Habrá pests. La pandemia del COVID-19 fue el mayor evento sanitario global en más de 100 años. Paralizó economías. Mató a millones. Cambió la estructura social del planeta de manera permanente. Pero más allá de los números, lo que me sacudió a mí no fue el virus. Fue la respuesta humana. La velocidad con que nos dividimos. La facilidad con que el miedo fue usado como herramienta de control. La manera en que las iglesias fueron las primeras en ser cerradas y las últimas en ser reabiertas. La forma en que millones de personas murieron al gobierno para salvarse. Y olvidaron morir a Dios. Eso, hermano, hermana, eso fue una señal. Señal número 3. Hambers. Hoy en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, con toda nuestra capacidad productiva. Hay más de 800 millones de personas que se duermen con hambre cada noche. Y la crisis alimentaria global, según los propios organismos internacionales, está empeorando. No mejorando. Empeorando. Los conflictos bélicos están destruyendo zonas agrícolas. El cambio climático está afectando los patrones de lluvia y cosecha. Las cadenas de suministro globals, tras la pandemia, siguen fracturadas. Y los precios de los alimentos básicos han alcanzado niveles históricos en múltiples regions del mundo. Señal número 4. Terremotos en diferentes lugares. El Instituto Geológico de los Estados Unidos reportó en los últimos años un aumento estadísticamente significativo en la frecuencia de sismos de magnitud 6 o superior. No es opinión. Son datos. Son números. Son mediciones científicas. La Tierra está moviéndose. Y Jesus lo dijo. Pero hay una señal que va más allá de todas estas. Una que Jesus menciona en el mismo capítulo y que durante siglos fue considerada imposible. Tan imposible que los escépticos la usaban como argumento para desacreditar la Biblia. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el siglo primero, esa promesa parecía absurda. Cómo podrían mensaje llegar a todas las naciones, a los Himalayas, a la Amazonia, a los pueblos indígenas de África Central, a las islas del Pacífico? Era humanamente imposible. Y sin embargo, hoy, por primera vez en la historia humana, esa promesa está a punto de cumplirse completamente. Gracias a la radio, la televisión, Internet, las aplicaciones móviles, el evangelio está llegando a rincones del planeta donde jamás llegó un misionero humano. La señal más grande no está en el cielo, está en tu teléfono. Ahora bien, aquí es donde necesito ser absolutamente claro.
No este predicando panico. No este anunciando el fin del mundo como un profeta de esquina con un cartel de cartón. Este haciendo algo mucho más serio. Este leyendo las escrituras con honestidad académica y pastoral. Y este mostrando quello que está escrito. Y lo que está ocurriendo. Coincide de una manera que no puede explicarse por azar. Y si eso es así. Entonces la pregunta más importante de tu vida no es económica, no es política, no es médica. Es espiritual. ¿Dónde estás perdo tú en todo esto? Quiero hablar de algo que me quita el sueño. Algo que, como pastor y teólogo, veo ocurrir frente a mis ojos cada día. Y que la mayoría de las personas no está viendo. Se llama el gran engaño. Y no lo digo en el sentido conspirativo que quizás estás pensando. Lo digo en el sentido bíblico exacto. Porque la Biblia, en múltiples lugares, advierte sobre un engaño final que será tan sofisticado, tan inteligente, tan perfectamente diseñado, que si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Mateo 24:24. Cuando fue la última vez que te sentaste a pensar en esa frase? Si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Eso significa que el engaño será tan convincente que incluso los creyentes maduros, los teólogos, los pastors, los que llevan toda una vida en la fe, estarán en peligro de ser seducidos. Como luces engaño hoy. Te voy a dar tres formas concretas. Y te pido que escuches sin ponerte a la defensiva. Porque algunas de estas cosas te van a incomodar. Y está bien. La incomodidad espiritual es señal de que el Espíritu Santo está tocando algo. Primera forma del engaño. La religión sin arrepentimiento. Hoy vivimos en la era del Dios te acepta tal como eres. Y eso es verdad. Dios te ama tal como eres. Pero hay una trampa mortal en esa verdad cuando se usa de manera incompleta. Dios te ama tal como eres. Pero te ama demasiado para dejarte como eres. El Evangelio verdadero incluye el arrepentimiento, incluye la transformación, incluye el señorío de Cristo sobre cada área de tu vida, no solo en los momentos de adoración del domingo, en el lunes, en el negocio, en el matrimonio, en las finanzas, en la sexualidad, en cada decisión de cada día. Pero hoy existe una versión del cristianismo que es completamente indolora, sin cruz, sin sacrificio, sin confrontación del pecado, un evangelio de comodidad, de prosperidad, de autoestima espiritual. Y ese evangelio, hermano, no puede salvar a nadie, porque no es el evangelio de Cristo, es una imitación perfecta. Y las imitaciones perfectas son las más peligrosas de todas. Segunda forma del engaño, la verdad relativizada. Vivimos en una cultura que ha decidido que la verdad no existe de manera objetiva, que cada persona tiene su verdad, que lo que es correcto para ti puede no ser correcto para mí, que los absolutos morales son una forma de opresión. Y esto ha penetrado en la iglesia de maneras devastadoras. Hoy hay congregations que debaten si la Biblia es realmente la palabra de Dios, que reinterpretan pasajes fundamentals para adaptarlos a la cultura, que tienen miedo de predicar sobre el pecado porque podrían ofender a alguien. Pero la Biblia no necesita adaptarse a la cultura. La cultura necesita someterse a la Biblia. Y cuando una iglesia pierde esa convicción, deja de ser sal y luz, se convierte en ruido. Tercera forma del engaño, la espiritualidad sin Cristo. Este quizás es el más peligroso de todos, porque hoy vivimos una explosión de lo espiritual. Meditación, mindfulness, energies, chakras, ángeles de luz, experiencias místicas, viajes astrales, comunicación con el más allá. Millones de personas que rechazan el cristianismo, pero que se consideran profundamente espirituales. Y aquí está la trampa, no todo lo espiritual viene de Dios.
La Biblia es absolutamente clara en que existen dos reinos espirituales. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no se presenta con cuernos y trident. Se presenta como luz, como paz, como sabiduría, como experiencias profundas y emotivas. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esto no es medievalismo, esto es la Biblia. Y en este momento de la historia, cuando millones buscan lo espiritual sin buscar a Cristo. El terreno está perfectamente preparado para el engaño más grande que la humanidad haya visto jamás. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? No para adorarte, te lo repito, no es mi objetivo. Te lo digo porque el mismo Jesús que anunció las señales, también anunció la solución. El mismo capítulo que describe el engaño, describe también la posibilidad de no ser engañado. Como, conociéndole él, no como concepto, no como tradición, no como religión de familia, sino como persona viva, presente, activa en tu vida. Porque el que conoce al pastor, no sigue la voz del extraño. Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Necesito hablar de algo que la mayoría de los pastores evitan. El tiempo. No en el sentido meteorológico, en el sentido escatológico, en el sentido de cuánto tiempo queda. Y aquí debo ser muy honesto contigo, porque la honestidad es parte de mi responsabilidad pastoral. Nadie sabe la fecha exacta. Jesús lo dijo con absoluta claridad. De aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Cualquier persona que te dé una fecha exacta, te está mintiendo. Pero una cosa es no saber la fecha exacta. Y otra cosa muy diferente es no poder leer la estación. Jesús usó una ilustración hermosa. Dijo, del árbol de higuera aprended la parabola. Cuando Jesús rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Entiendes lo que él está diciendo? No necesitas saber el día exacto del verano para saber que el verano se aproxima. Las señales de la naturaleza te lo dicen. Las hojas te hablan. La temperatura te habla. El sol que se pone más tarde te habla. De la misma manera, las señales espirituales hablan. Y hoy, las señales están hablando más fuerte que nunca. Déjame compartir algo que estudié hace algunos años y que nunca he olvidado. En la historia de Israel, Dios siempre actuó en patrones de tiempo específicos. Los tiempos de Dios no son aleatorios. Tienen ritmo. Tienen ciclos. Tienen momentos de mayor intensidad. El número 70, por ejemplo, aparece de manera recurrente en la profecía bíblica. 70 años de cautividad en Babilonia. 70 semanas de Daniel. 70 nations en la tabla de las nations del Génesis. En 1948, el Estado de Israel fue restaurado. En 1967, Jerusalén fue reunificada bajo control israelí. Estos dos eventos son considerados por la gran mayoría de los estudiosos bíblicos como los eventos proféticos más significativos del siglo XX. ¿Y desde entonces, el reloj está corriendo? No te digo cuánto tiempo queda, no lo sé, nadie lo sabe. Pero si te digo esto, el patrón de convergencia que estamos viviendo, donde múltiples líneas proféticas confluyen simultáneamente por primera vez en la historia. Es algo que ninguna generación anterior a la nuestra había experimentado. Somos la primera generación, en la historia humana, en la que todas las condiciones descritas por los profetas están presentes simultáneamente. Todas. Al mismo tiempo. Eso es histórico. Eso es único.
Y eso exige que prestemos atención. Ahora bien, quiero hablar de algo práctico. Porque la fe sin obras está muerta. Y el conocimiento profético sin aplicación personal es solo entretenimiento intelectual. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos? Primero, consolidar tu relación con Dios. No tu religión. Tu relación. Hay una diferencia enorme. La religión es un conjunto de prácticas. La relación es una conversación viva con un padre que te conoce por nombre. En tiempos de tormenta, lo que sostiene no es la tradición, es la intimidad. Segundo, fortalecer tu familia. Las tormentas revelan los cimientos. Y el cimiento de una familia es su base espiritual, su comunicación, su amor activo y sacrificial. Si hay heridas en tu hogar, este es el momento de sanarlas. No mañana. Hoy. Tercero, conectarte con una comunidad de fe auténtica. No una perfecta. Perfecta no existe. Pero auténtica sí. Un lugar donde la palabra de Dios se predica sin vergüenza. Donde el amor entre hermanos es real. Donde la oración no es protocolo sino poder. Cuarto, vivir con propósito eterno. Cada decisión que tomas hoy tiene consecuencias eternas. Cómo uses tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tus relations. La eternidad es larga. Esta vida es un vapor. Invierte en lo que no peres. Y quinto, no guardes el mensaje para ti. Esta es quizás la más urgente de todas. Si lo que te estoy diciendo hoy es verdad, entonces las personas que están a tu alrededor necesitan escucharlo. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. No para asustarlos, para advertirlos. Porque esa es la diferencia entre alguien que ve el fuego y cora salvar su propia vida. Y alguien que ve el fuego y primero llama a los demás. ¿Qué tipo de persona quieres ser? El tiempo es un recurso que no se recupera. Y cada día que pasa es un día menos para hacer lo que importa. Hoy es 1 de mayo. Y tú estás aquí. Eso no es coincidencia.